Palamenti eya Uganda olunaku olwaleero ekutte omuliro ababaka katono bagwirane Malaka. Kivudde kuki byonna mbiina mu bujjuvu ngenda kubeera ng'ate mbikuwa. Owekitiibwa Anita Anet Among awonedde watono okugajambulwa. Ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bamututte talinnya. Akatambi nkayina ngenda kubeera nga kentandikirako olunaku olwaleero. Ebya kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi owokubiri nabyo byongedde kufuuka namulanda nga mabeere gambwa nabyo mbiina mu bujjuvu ngenda kubeera ng'ate mbikuwa. Medadi akali amaggwa awonedde watono naye okugajambulwa mbiina mu katambi ogwanobeere ng'ate obyerabirako. Katandike bwe tune emivuyo egibadde mu Parliament olunaku olwaleero tujoote buliro tulabe embeera eno enaggwerawa. Biiru eno ey'okubeera ng'ate balina okuddira ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority okubeera ng'ate bakimajinga. Baganda bange intention ki gavumenti gyeyina ng'ate manyi bulungi nti nno abalimi bangi bagaggawalidde mu mmwanyi era kikimu ku by'omuwendo bannayuganda bye bakyerishinga, bannayuganda bye beegomba, bannayuganda ebibafunidde ekigulira magala eddiba. Katumale okulaba ebibadde mu Parliament ate ndyoke nkomewo mbongereyo mpola mpola. Bills Committee stage. Kinnuma nnyo bwe ndaba eggwanga lyaffe Uganda nga bwe litambula, amateeka nga gakolebwa mu ngeri ey'ettyobooko, mu ngeri etategerekeka oba olyawo etajuna bannayuganda. Njagala owulire bulungi nnyo ebiri emabega w'enteekateeka eno omanye lwaki gavumenti yalibadde ekola bukubirire okulaba nga etteeka lino liyita. Lwaki balwana bukubirire okulaba nga etteeka lino liyita? Mu katambi kano nina ebigambo bya Lop Joel by'ogwanyoberenga owulira ebikwatagana n'ekyokumajinga kampuni eno ey'emmwanyi bagijje mu mikono gy'omunnayuganda ate dde mu mikono gy'abagwira. Mujjukira bulungi nnyo nti omwaka guno gwe tufundikidde actually yali 2022 ebintu ebikwatagana n'emmwanyi General Yoweri Kaguta Tibahaburwa yabikwata n'abiteeka mu mikono gy'omukyala yali amanyikiddwa nga Pineti yakuliita na buwumbi. Mukyala y'omu ne tumugjawo ne tumutwala mu ddwaliro ly'e Lubowa era yakuliita na buwumbi. Eddwaliro ne likoma ku foundation na guno gwaka buli muntu yenna agenda okufuna accountability ku ddwaliro eryo akoma ku kibaati tebamuganya kuyingira. Abantu bano be muleeta okuva ebweru w'eggwanga ng'ate gavumenti ya wano yeyina okubavujjirira okubeera ng'ate bakola investment mu Uganda. Gavumenti kikyeri mu kufulumya Mwami Tibahaburwa kikyakweka ekyo eky'omunda kyatayagala kwatulira eri bannayuganda. Mutugambe lumu nti mmwe kennyini mmwe bagwira indirectly abajja ate gavumenti ya Uganda bateekemu capital olwo mwe mugaggawale nga buli kyabugagga ekyammwe kigenda bweru w'eggwanga lino Uganda. Mujjukira ebyaliwoko ekyaleetera Idi Amin Dada Field Marshal ogoba abayindi kuno. Abayindi baali bali profitable mu ggwanga lya Uganda naye ng'ate bafunamu nnyo bye batwala mu ggwanga lyabwe. N'agamba nedda amakampuni gano ag'abayindi agaliwo lwaki tetuddira bannayuganda ne babeera nga beba owuninga amakampuni gano. Olwo nno Amini n'aliyirira abayindi. Amini bwe yaliyirira abayindi gavumenti eno kyetayogera abayindi ne baddayo ku butaka ewaabwe kubanga yali alaba nga bajja amagoba mangi mu bannayuganda naye ng'ate bannayuganda bo tebalina kye bafuniramu, nga tebalina we bafuniramu. Kakati ono yakola kifuula nnengeko ebyo Idi Amin bye yali akola. Bw'owuliranga nga abantu batandika okukompeyaringa n'omuntu eyafa oba eyawummula omanya nti naawe oli mu ttuluba lyerimu n'oyo oba toyina njawulo na muntu yafa. Kakati bwe tutandika okukompeyaringa gavumenti eno eya General Tibahaburwa ne Field Marshal Idi Amin Dada eyawummula, wallahi otunuulira ng'omufu bye yakola the late Field Marshal Idi Amin Dada ono tannaba na kubituukako yadde makkatikkati. Twogera ku birungi ebibaddewo byonna ayonoonye byonoone n'abimulungula ne biggwawo.
ebintu ebirimu amateeka n'agajolonga ne gafuuka agatakyayina makulu mu ggwanga lino. Katumala okugenda mu bigambo bya Lop kubanga nandiyogera ebiyitira ate ndyoke nkomewo mbongereyo mu ngeri emu oba endala tumanye ebiri mu ggwanga Uganda. Palamenti etuuka etya okubeera bweti olw'ekintu ekitono bwe kityo ng'owulira abantu bagamba nno Anita Monga agamba mbuye abo abagambye ye abajjewa. The roles of UCDA and MAIF are totally different and cannot be bungled together, and so on and so forth. I wondered what happened now with the conclusion, because I thought after laying that stage, it would be clear that MAIF should keep doing what it is doing. UCDA should be empowered to continue doing what it has been doing. Honorable Speaker, of course, like any other entity, UCDA has some imperfections, without doubt. But the challenges at the ministry are enormous. And that's why, as colleagues have been clearly airing it out, some of what the ministry is handling has seemed to be too much on its plate. And yet we are saying UCDA has been thriving. Why don't we empower it to thrive a lot more? Why don't we empower it to go to those areas which have now begun growing coffee? Because I listened to colleagues from West Nile and elsewhere, and they're saying we've also begun to grow coffee. But UCDA had not reached there. And clearly it is because, Right Honourable Speaker, government had decided, let us zone the country. These ones coffee, these ones dairy, and that kind of thing. And we must be able to move away from that. Yeah? Yeah, because if a crop can grow in a particular area, why not? Why not let it? So can we empower UCDA to go to those other areas? Because if it is showing that it is able to thrive in the areas where it is thriving now, why do you imagine it will have limitations when you empower it to go elsewhere? Honorable Speaker, the stakeholders of the coffee economy, including of course MPs from the coffee growing areas, have spoken on behalf of the 12.5 million people that are involved in the coffee economy. Can we listen to these stakeholders? Yesterday we did listen to colleagues who are making a case saying they are from the dairy areas, the cattle growing areas, the cotton growing areas, and they told us, because we began to defend them, and they said, no, you people keep quiet. We are the ones who grow cotton. We are the ones who are producing milk. So we understand our issues better, and we want those entities to go back to the ministries. We actually gave up the fight. We said, now, how do you fight for someone who is saying, for us who want our entities to be rationalized? We let them be. Today, Right Honourable Speaker, you're hearing voices of people who represent stakeholders that are growing coffee. We need to listen to them. Honourable Speaker, I even think, personally, if need be, maybe some people who might say, well, we are not too sure, you could grant them maybe 2 weeks or that kind of thing to go and establish from their constituents, to be certain, because a number of us who are speaking, we have consulted the stakeholders that we represent. So we're not just speaking our mind, we're speaking the mind of the stakeholders that we represent. Honourable Speaker, very critically, the mandate of the 11th Parliament, this one, ends in 2026. I wonder why then we would say, let's give 3 years or even 5 years to bind the 12th Parliament. Why? Why do we want to bind the Parliament that will come after us? A number of us, I believe, will be back here, but we shall be back in the 12th Parliament. This is the 11th Parliament. If government is convinced that it requires 3 years or even 5 years to get the ministry set, to put in place all the infrastructure that is required, why don't you wait for the 3 years to elapse, put your house in order, come to the 12th Parliament and make your case? Because now we are operating in anticipation to say, well, we hope in 3 years we shall be ready. But you see, as some colleagues have mentioned rightly, to get the certification and all the infrastructure that is required in place, you need several years to do that. So government, let the 3 years, 5 years or whatever time you require
to get ready, to put your house in order. Come to the 12th Parliament and make your case. Don't ask the 11th Parliament to bind the Parliament that will come after us. Ekituufu kiri nti ku bigambo Loopu byayogedde tewali byennyongerako ng'abakulu abo bali mu kulwana okutatta n'ebyemmwanyi balwana bukubirire n'okugoba abaana ba Buganda oba bannayuganda ku ttaka lyabwe. Omunnayuganda abeere nga takyalina kaalina mu ggwanga lye bafuba okulaba nti bawamba buli teritole yonna buli munnayuganda gye yeeyagaliramu buli kitundu kyonna kyenva mulabanga n'ebitundu bibategeera nti birimu ebyobugagga eby'omu ttaka ogenda olaba batandika obbiwamba mpola mpola era mu vidiyo eno gye ŋŋenda okuwa ogenda kubaako by'otegeera byenjagala obeere nga weeyongera okumanya tubeeko kye tulondamu nabagambye olumu ntera okwogera nja kubanga mbawa programu eyange wabula ate ng'ate ne baganda bange mbawa omwagaanya obubaka bwabwe okubuna buli wamu. Ebigambo bino bikulu era ogwanya obiwulire obeeko kyolondamu nga tetunnagenda ku byagudde ku medad akali amaggwa mu bitundu byakiikirira katumale okuwulira ebigambo bino. Kabaka abadde afuuliddwa omugano ogw'okuvvoolwa n'okuvuma naye ani eyeetolooleddeko okuvumwa kwa kabaka ye Jenerali Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. We tunaamalira akatambi kano ojja kuba otegedde lwaki nkugambye nti Jenerali Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'akabinja ke be beetooloddeko olukwe lw'okuvuma n'okuvvoola Namulondo oba obwakabaka bwa Buganda. Katukalabe. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one. Tugenda kurao. Actually kano kampi ddala. Uganda awo tulina universities za government eziwerako. Mwezo tulina mu Kyambogo, Makerere, Mbarara University of Science and Technology, tulina mu Zirira, tulina mu Zibusitema, tulina mu Soroti, Kampala University n'endala. Nekyo obadde tomanyi nange oba oli awo kyennaakamanyi ye top management ya zino university zonna n'abazikulembera era nga kyenkakasa senga bakubuuza ekibuuzo baani abaddukanya university zino oyinza okuba nga naawe tomanyi. Olwaleero nzikiriza tulabeyo bbiri zokka wabula ngenda kusaba oba wuliriza bulungi nnyo era ngenda kusaba owulirize nga weegendereza. Katandike ne top management ya university y'Embalala tugenda semba n'eya Makerere University. Nkusabye owuliriza bulungi. Vice Chancellor wa University y'Embalala ye Obua Calestino. Deputy Vice Chancellor Academics ye Kamukama Nixon. Deputy Vice Chancellor Finance and Administration Mbalala University ye Charles Tushabomu. University Secretary ye Katambura Kanseme. Academic Registrar ye Choshaba Twina Masiko. University Librarian ye Stanlon Buure. Dean of Students Mbalala University Emmanuel Kyagaba. University Basa Felix Amanya. Chief Human Resource Director Behangana Pirineri. University Engineer Mujunansi Patrick. University Planner netuberawo ne Nakaketo Lobina. Netubera ne Senior Legal Officer Mugumya Ndiana. Netubera ne Director MRRH Celestini Barije. Netubera ne Dean Representative of Deans nga ye Nabasa. Netubera ne Director Research Graduate Training Batwara Vincent. Netubera ne Chief Internal Audit Mutebi Godfrey. Eyo ye top management ya Mbalala University. Katono nnyo ka video kagwe katunuleko kuyewaffe eye Makerere wano. Makerere University top management Vice Chancellor waayo fena gwe tumanyi obulungi ye Barnabas Nawange. Deputy Vice Chairman oba Vice Chancellor ye Henry Alinaitwe Finance and Administration. Eno nno nkugambye eno top management eya university yaffe eye Makerere eri ewedde yeye Embalala. Bwe tugenda ku University Basa ne tubeerawo ne balina omugisha Everest. Director Gender Mainstreaming Baine Mugisha. Ne tubeera ne Directorate of ICT Paulo Mugabi. Dean of Students Yeka Mbumbuli
nkiddamu ye Kambumbuli Winifred, University Librarian ye Ruth Nalumanya, Director of Quality Assurance Misinde Cipriani, Director Internal Audit Akonyeto Patrick, Director Legal Affairs Nanyondo Sebuta, Principal College of Engineering and Design, Art and Design Technology ono ye Musinguzi Moses, Principal Vets Medicine, Animal and Biosecurity Nobati Mwini. Sigenda bamalayo list ekyali mpanvu naawe osobola okutakadde n'ogiyitako. Mukalero tubadde tuyiga abamanaginga university eza government. Tutandikidde ku yembalala obuuli awo ne tumaliriza ne university y'e Makerere. Kansubire nti mu byensomye naawe kennyini mbwongo bwo olina ky'oyizeemu. Nyeka video katukamale era still nga tuyiga abakulira security ya Uganda, heads of Ugandan security. Tugenda tandika ne CIC, Commander in Chief oyabeera Museveni. Tugenda kuddako State Minister of Internal Affairs abeera David Muhoozi, Minister wa Security oyabeera Jim Muhwezi, IGP owakati ye Byabakama Abbas, Prison Boss fena tumumanyi Dr. Byabashayija, Side Boss fena tumumanyi ye Tomu Magambo, Internal Affairs fena tumanya agikulira Kayindo Tafire, Commander Land Forces era naffe tumumanyi Muhanga Kayanja, CDF fena nno tumumanyi ye Muhoozi mutabani wa Museveni era nga spokesperson wa amagye ga Uganda era naye tumumanyi ye Felix Kulayije, Police spokesperson era naye tumumanyi Kituma Lusoke, Semi Boss era naye tumumanyi ye Birungi James. Kati ate nawo ne tubeerawo ne prison spokesperson Bayine Frank. Ndowooza tuyize olwaleero tebakubuuza ekibuuzo ku bantu b'ensomye nga tosobola kubaanukula. Bw'oba toyigidde mu eno video oba oli awo toliyiga. Akaleero strictly tubadde tusoma nga tuyiga engeri gavumenti eno gyesengeka ne gyeteekateeka abantu mu bufo ebyenjawulo. Nzikiriza video kumaawo tujja kudda oba oli awo ne universities endala ne ministries endala zonna tugenda kuziyingira obeere munnayuganda omujjuvu amanyidde ddala abakulembera institutions ez'enjawulo oba oli awo ez'eggwanga lyattu Uganda. Kati katumala okgendako mu bigambo bino ebyagudde ku mukulu Medad akali amaggwa nabyo tubyote buliro. Omanyi Bobi Wine yabagamba ekintu kimu, mugenderanga nnyo abantu abo bemukiikirira olunaku lwe bakya ne beekyanga mumanye ebyammwe biba bibi. Emirundi emingi abaka ba Parliament beerabira nti bakolera abantu. Ibi n'emu ku bintu ebigenda okubatuukako ng'abantu babalangira, byemu ku bintu ebigenda okubatuukako ng'abantu babatunuulidde nga temulina byakubannyonnyola, nga Parliament mwe mwagikwata ne mugifuula kye mwagala, ne mutafaayo kulondoola kubigatta toffaali ku bantu be mukiikirira. Bino bye twalabye ebyagudde ku mukulu Medad akali amaggwa tebyabadde birungi. Tuli mu budde bwa kwolekera campaign, abaka beekwata ebitogi wano na wali, naye ng'ebikolwa bye by'emabega bye bijja reflecting oba okomawo oba tokomawo ng'era kinaava ku bantu bo kye banaaba bagambye. Katumala okulaba ebyagudde ku mukulu ono ate ndyoke nfundikire video eno nga bulijjo Sheikh Ashraf gwetambula naye munonyeko ku namba ye go9 embeera muyite tali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Buno obubonero bwonna mulaba obuli mu Parliament ne mu bitundu ebirala n'okulaba nti Generali Tebahabulwa takyali nnyanyonyi fuluma Uganda. Bubonero obulaga nti nno obunkenke weebuli, bubonero bulaga obweraliikirivu obuli mu gavumenti, era nga wakati mu bweraliikirivu obuliwo naffe bwe tulina oteekingira advantage bannankyukakyuka ate okubaako kye tukola nga twongera okubunya enjiri eyo ey'ebikoleddwa gavumenti eno mu bukyamu, kiyambeko oba oli awo n'abatakimanyi information okubatuukako. Kambateere wano n'akatambi kano tuddiŋŋane. Akakkane akkirize nti wadde all along abadde ayisa mu kaweweevu, leero aba waliyo empologoma evuddeyo, bakkakkane banoonye akalulu
kankeri ya kisajja kikulu Agikiyimba musajja muyivu musajja mukulu Medadi kojja wange ow'engabi musajja mukulu ate muyivu nolwekyo bakole platform ennungi kubanga baba babiri gye bakoma okubagana feno wansi ati tukubagana nnyo nolwekyo nja kusaba omubaka Medadi Sseggona wonna waalaga ne Agikiyimba banoonya akalulu nga ka mirembe okusobola okukola ground ennungi feno wansi naffe tukanoonye bulungi kuba beekuba eri fete eno wansi twekuba nnyo basiikuula obukyayi bungi gavumenti ya NRM yamalawo obukyayi bwe tulaba ebyaliwo mu kinaana abantu nga batema ebitooke abantu nga batema ebisolo by'abantu byava ku banene waggulu n'olwekyo gavumenti ya President Museveni yaleeta emirembe neteekawo okunoonya akalulu mu mirembe nja kusaba era nkiddamu nja kusaba nga negayirira kojja wange omubaka Medadi Sseggona akali amaggwa anoonya akalulu mu mirembe wamu ne mukadde wange Agikiyimba bakanoonye mu mirembe peacefully tukole ground ennungi Katonda gwe yasiima 2026 yajja tukiikira mu Parliament. Basobo ne banyabo bino bye bigambo byange Mukama nga nfunika ebigambo byange Agikiyimba siri muntu wa ntalo byenjogedde byenkoze ono byondukoze ki n'ekiyimba siri mubbi nga bagamba siri mutemu omuntu omubaka Palamenti ng'amaze ebisanja 3 atunnyonnyola byakoledde emmere yono bamala okunnyonnyola byakoledde emmere alyoka abuuza kiyimba kino kyagamba kye kino naye sikudda ku kiyimba mutemu apattaka akola kino akola obulonde bwa bodaboda ebyo tebigasa mukulembeze nnyonnyola byakoledde abantu emyaka 15 ebisigadde abantu bakuzaayo emyaka 5 oba tebakuzaayo omukulembeze w'eggwanga babadde banyabaga nti Museveni nabanga ne mukulembeze obuwagazi kyekikulu naye ebikolwa ekisinga okuba ekikulu ekibi okulenda ab'emmende bakwagale oba ab'ensangi emyaka 10 nga nfaana omubaka Sseggona ayogere byakoledde ensangi ekintu eki kyabatuwaayo sikwogera mu kooti sikwoza mu Palamenti naye kikyakoledde abantu bewaffe ng'abalusiro ebyo byokka banaabyogera ebisigadde byonna bituva byangu naye okuma kiyimba oli kino oli mubbi oli mutemu obba ettaka eryakanisa olitwala looyo mutendeke abeere fayiro atwale mu kooti ng'amuna n'omusango omuntu obukozi tayogera bigambo bingi obukozi kyekino Agikiyimba naze kuweereza abantu bange mwebale nyo ssebo mwebada Mukama abankuumire Mukama waffe yebaze Hajji Kiyimba namwene ekkanisa ya Katonda ekuŋŋaanidde wano emu ku Hajji Kiyimba byanjogeddeko tampaayidde nabimwogerako ni mu kkanisa nabimwogerako kubanga yantankuula bubi twali mu mukolo gwa kuziika bw'osisinkananga omwawule gwe bayita muzeeyi Eriya Saafu Sebajja Emaya omubuuzanga ekyali mu kuziika okwo baatemula omuvuzi wa bodaboda Hajji Kiyimba n'agamba nti abadde akatadde ekibanja n'omuntu wa Nuuku n'olwekyo wa Nuuku ye yamuse Sseggona ye mukwano gwe omugamba agambe mukwano gwe aleke kutta bantu ng'abantu bakaaba amaziga gakulukuta bwe gati gayiika Kiyimba n'agamba nti omusi mukwano gwange nange kye nava mugamba nti ku mulembe gwa kitatta aba bodaboda battibwa nnyo nga ye petroni wa bodaboda bwe baamusiba obubbi bwa bodaboda ne buyimirira kaakati ono bwe yeekumyawo ku bukulembeze bwa bodaboda nga tavuga bodaboda tali ku siteegi si lubyanza tasobola gisota n'etokota obubbi bwa bodaboda ne bukomawo kyekyo kye namugamba kyannanga nali mugamba nti mwabeewaŋŋamya mu bodaboda mwe mutta abantu nga njagala agende ye agamba ali mu gavumenti agamba abali mu gavumenti balekerawo okulagajjalira abantu nga bafa ekyokubiri agambye nti namugamba mubbi yes njagala okyaliko mu kanisa ye waffe Nakasozi bakubuulire histori wa Hajji Kiyimba n'ettaka ly'ekkanisa
mukama waffe yesu kristo bwe yasanga abanyazi nga beefuza ennyumba ya kitaawe yakola ki? sirina mutawaana na muntu mulala yennaku neesimbako. oteeka ebisaanyizo ku mmeeza nenteekako ebyange, abalonzi ne bagira ki? kati ye mulungi nnyo, mbadde sinnalabika wano, sinnamwogerako, sisanze nga njogerako, simukutte nabyo matama. neesiga katonda kubanga katonda owange mulamu. buli lunaku olukya nteeka amaviivi gange ku mukeeka nensaba katonda mpa obukuumi, kubanga ne beyagamba nti no sijja kutuukayo mukalulu nabo weebali, naye neŋŋamba nja kutuukayo ate kamaleko. si yansoose. njagala kubeebaza kuzimba kanisa, njagala kubeebaza kuzimba nnyumba ya mubuulizi. abamu bagamba nti no omukono gwange gukaluba, naye nze nasalawo nze nkola bya katonda, ate sigenda kugenda nga neewaana. sigenda kubba kibanja kya nnamwandu wadde ekyamulekwa okusobola okugaba. bwe nzija nga mweziri nga tugabana, bwe ziba teziriimu nga mulinda. najjako wano nensuubizire bye nasuubiza n'embikola nga teri ankubidde essimu.